Hello everyone and welcome guys. I am Nachiket and today we are going to see second chapter from C1, that is solution and colligative properties. This chapter can be divided into three different parts for our convenience. First one is solutions, second one is colligative properties, and the last one is dependence of degree of dissociation and Van't-Hoff factor. These are the three different parts of this chapter. First we will concentrate on solution and what are the types of solutions, why are we studying those solutions, and what are the applications of the formula which we are going to learn in this part. So going through the solutions, there are three types of solutions. One is true solution, colloidal solution and heterogeneous solutions. Before going to those solutions, we must be aware of the basic term which is required to us, that is solute and solvent. For example, if I am going for a solution of NaCl and water, in that NaCl is acting as solute and water is acting as solvent. As we all know, water is said to be as universal solvent, means majority of the solute particles can dissolve in water. That's why it is known as universal solvent, and NaCl is known as solute. If we take sugar, when we add sugar in water, sugar gets dissociated in water or dissolves in water. There is a difference between dissociation and dissolution. NaCl dissociates underwater and sugar dissolves underwater. And what is the main difference is that NaCl is when solid NaCl is when added underwater, it forms Na plus and Cl minus ions. By forming those ions, the NaCl is dissociated. When we go for sugar, those sugar crystals dissolve underwater. Means what happens is that the molecules of the sugar are not broken down. The molecules are as it is, just they are separated out underwater. Hence it is known as dissolutions. Solids of ionic compounds are dissociated, while as other compounds are dissolved underwater. So these are the main differentiation parts between dissolution and dissociation. Now, why a solute is soluble under any solvent? What is the reason of that solubility? Is the degree of attractive forces present in solute and solvent. For example, if I will take NaCl, we have seen these types of interactions in 11, that is ion dipole interaction, dipole-dipole interaction, induced dipole interaction and London dispersion forces. These interactive forces result into change in state also and solubility also. Change in state means what? Higher the interaction between the molecules, it will be more towards the solid state. Less the interaction between the molecules, it will be more towards the gaseous state. Similarly, if the interaction is weak between solute and solvent, they won't be soluble and we will get either colloidal solution or heterogeneous solution. Means what? If I am adding oil in water, that will come under liquid-liquid mixture. When I am adding oil in water, there is no interaction between the oil particles and water particles. Hence, oil is insoluble in water. Similarly, if you will take ethanol and water, when you add ethanol in water, the solution is a heterogeneous solution where you will see a single layer of both the liquids and you will get a transparent solution. That is known as what? Liquid-liquid solution for ethanol and water. So in this case, we were understanding why solutions are formed, the reason of solubility of solute particles and solvent particles, that is the interactive forces present between the molecules, that is the reason of solubility. Second, types of solutions: true solution, colloidal solutions and heterogeneous solutions. In true solutions, the particle size of solute is less than 10 raised to minus 7 centimeter. Less than 10 raised to minus 7 centimeter is the particle size of solute particles in true solution. Solute does not settle down with time in true solution. Next one is colloidal solution, where, for example, when we pump water
फ्रॉम ग्राउंड, म्हणजे ग्राउंड वॉटर जेव्हा आपण पंप करतो त्यावेळेस आपल्याला गढूळ पाणी मिळतं. ते गढूळ पाणी म्हणजे काय, that the solute particles like dust particles are continuously suspended under water, म्हणजे ते तरंगत राहतात. तसंच आपण अनेकदा गढूळ पाणी पाहिलेलं आहे. नळातून आपल्याला गढूळ पाणी कधी कधी येतं पावसाळ्यात, तर त्याला आपण स्वच्छ करायचं म्हटलं तर तुरटी फिरवतो, तरच ते पाणी सेटल डाऊन होतं. Or with respect to time, you will keep that water for 3 to 4 hours, then you will see the settlement of those particles at the bottom. But yet, पण तरी सुद्धा पूर्णपणे ते पाणी स्वच्छ नसतं. बॅक्टेरिया असतातच, पण तरी सुद्धा थोडं फार त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्युअरसर पाणी दिसतं. याचा अर्थ काय, दॅट देअर आर सम सोल्यूट पार्टिकल्स लाईक सॉलिड पार्टिकल्स प्रेझेंट विच आर इनविजिबल टू आवर नेकेड आईज, विच वी डिटरमाइन बाय द कलर. मग जे आपल्या डोळ्यांना इझिली दिसत नाही, but those are suspended in the water or solvent, that is the particle size of 10 raised to minus 7 centimeter to 10 raised to minus 4 centimeter. This is the particle size of solute for colloidal solutions. मग colloidal solution साठी उदाहरण काय आहे, गढूळ पाणी जे लवकर सेपरेट होऊ शकत नाही. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हाला ते गढूळ पाणी तसंच मिळेल, थोडं सेटल होईल, पण तरी सुद्धा पूर्णपणे ते स्वच्छ झालेलं नसतं. दॅट इज नोन एज कोलायडल सोल्युशन. नाउ द थर्ड पार्ट इज हेट्रोजिनियस सोल्युशन. हेट्रोजिनियस सोल्युशन मीन्स व्हॉट, यू आर ऍडिंग सँड. तुम्ही समजा समुद्राची माती घेतली आणि ती पाण्यात घातली, तुम्ही खूप हलवलं तरी सुद्धा ती माती काय होणार आहे, खालीच बसणार आहे. इट वोंट बी सस्पेंडेड इन द वॉटर. इज दॅट क्लिअर? सस्पेंडेड म्हणजे काय, ते तरंगत नाही राहणार, ते खाली बसणार. So that is what example of heterogeneous solution, and the particle size is greater than 10 raised to minus 4 centimeter. The particle size of solute is greater than 10 raised to minus 4 centimeter, and that is known as what? Heterogeneous solutions. Is this clear? This is about the solutions. Now here I have drawn a table with different solvent particles and different solute particles and some examples of them. In this, solid will give you alloy. सॉल्व्हंट मध्ये काय असतं, क्वांटिटी भरपूर असते. सोल्यूट म्हणजे क्वांटिटी कमी असते. तर सॉल्व्हंट साठीचं सॉलिड काय घेऊ शकतो आपण, ह्याचा अलॉय म्हणजे काय, स्टेनलेस स्टील, वेअर आयर्न इज प्युअर आयर्न इज ॲट हायर पर्सेंटेज, while other metals like nickel, cobalt, aluminium, copper and carbon, these are at trace quantities. Means those are what, solute. Other metals are like solute. त्याचं एक्झाम्पल काय झालं, अलॉय. मग सॉलिड लिक्विड मध्ये काय झालं, मर्क्युरी. हे काय झालं, अमलगम. अमलगम म्हणजे काय, मर्क्युरी इज लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचर. सिमिलरली सॉलिड लिक्विड मिक्सचर साठी मर्क्युरी अमलगमचं एक एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट इज व्हॉट, सॉलिड गॅस where hydrogen gas is bubbled on platinum, as we will be seeing this concept in electrochemistry, where we are having simple hydrogen electrode. In that electrode, platinum plate is bubbled with hydrogen gas, but that hydrogen is absorbed on platinum surface. मग ते जे मिक्सचर झालं सरफेस वरचं ते काय आहे, सॉलिड गॅस मिक्सचर हायड्रोजन प्लॅटिनम. Similarly, these are further examples where liquid is in higher quantity. In that liquid we add solid, like CCl4 is liquid and we are adding solid iodine in it, that is known as liquid solid mixture. Liquid mixture means ethanol in water. Liquid gas mixture means we all know oxygen dissolved in water. Next is gas and solid, means in solid is what, dust particles. When the sunlight is passing through a dark room, we all see the suspended dust particles present in that ray, and that is known as what, example of solid gas mixture. So dust, then gas liquid is chloroform in nitrogen gas. Next gas means air, which we all know. So these are the whatever mixtures which we observe in the universe. Those mixtures can be subdivided or bifurcated in these many different types. Okay, is this clear? This was the introduction of solutions. What are the types of solutions, where we can have those solutions. Now these solutions, as we all are carrying out practicals in our labs of 12th and 11th. In 11th we have carried out titration,
In that titration, we have used different concentrations of solutions. If you will go through your handbook, you will see that 0.1 molar concentration, or when you are performing a powder analysis. In that powder analysis, you take 10% Na2CO3 or 10% NaOH or 2 normal NaOH. These concentrations, these percentages, how are they calculated? How can we make those solutions? And these solutions are very, very important if you are trying to go for research or plain sciences after year 12. But yet these concepts are very important, how to prepare the solutions, and these questions are generally asked in competitive exams majority of the times. So we will go for the preparation of the solutions, different formulas for preparation of solution. First, the basic, we will go by step, the formula which was used at the 18th century, previous the discoveries of molarity, and those concepts. First, the solutions were made depending upon the percentages. So the percentages are divided into two types: percentage by volume and percentage by weight. First one is what? Percentage by volume. As we all are aware of how we calculate our percentage when we get marks in our college or in our schools, those percentage is what you have scored total marks, your marks total divided by the subject total marks into 100. Similarly, again those percentages can be calculated in two different ways: percentage which you have obtained or the percentage you are short of. म्हणजे काय, तुम्हाला किती मिळाले आणि किती मिळवण्यापासून तुम्हाला कमी मिळाले. Means what? If you are for example, I'll tell you, if in 12th I have scored 60%, means what? I am less with 40%. म्हणजे मी दोन्ही पद्धतीने काढू शकतो, मला किती मिळाले आणि किती मिळाले नाही, या दोन्ही पद्धतीने. तसंच इथे पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम विच इज रिप्रेझेंटेड बाय V/V. हे मी आता का सांगितलं की किती मिळाले आणि किती मिळाले नाही, याचा अर्थ काय, हे जे पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम आहे, हे पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम आपण दोन पद्धतीने काढू शकतो: व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन into 100. This is one part. Solute is in less concentration. Solute चा volume हा नेहमी कमी असतो. This is what volume of solute upon volume of solution, or the same will be represented as volume of solvent upon volume of solution into 100. जे मी आधी सांगितलं, तुम्हाला किती मिळाले आणि किती मिळाले नाही याचं म्हणजे काय, सोल्यूट तुम्हाला 40% कमी मिळाले, मीन्स व्हॉट, दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. यू विल टेक व्हॉट, 40 upon 100 into 100, दॅट विल गिव्ह यू 40%. सिंपल एक्झाम्पल. आणि किती मिळाले म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्व्हंट, म्हणजे जे जास्त प्रमाणात आहे, दॅट इज 60 मार्क्स. सो 60 upon 100 into 100, दॅट विल गिव्ह यू व्हॉट, 60%. म्हणजे काय, आपण दोन्ही पद्धतीने व्हॉल्यूमचं पर्सेंटेज आपण काढू शकतो, पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम. नेक्स्ट इज व्हॉट, पर्सेंटेज बाय वेट which is represented by W/W. In this case also we can write down weight of solvent upon weight of solution, total mass of solution into 100, or second one is weight of solute upon weight of solution into 100. These are the formulas which we'll be using to find out the percentage. But one thing is, you don't have to worry की काय मला वापरायचं, ह्यांच्यातला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा. The percentage which will be required, that will be given you in the question. मग क्वेश्चन मध्ये जे दिलंय, पर्सेंटेज बाय सोल्यूट काढायचा असेल तर तुम्ही फक्त सोल्यूटचा फॉर्म्युला वापरणार. जर सॉल्व्हंटचं विचारलं असेल तर सॉल्व्हंटचा फॉर्म्युला वापरणार. So based on these, what is asked in the question, you will be using the formula.
they will be providing you with the information which percentage you have to find out. So don't worry about it. यांच्यापैकी कोणताही तुम्ही फॉर्म्युला यूज करू शकता. अजून एक सोपा आहे, तुम्ही दोन्हीपैकी एक जरी काढलं, म्हणजे समजा मी पर्सेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट काढलं, तर समजा ते पर्सेंट आलं 74%, पर्सेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट मला आलं 74%, आणि पर्सेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्वंट मला काढायचं. तर मी काय करणार, 100 minus 74, that will give me what? The weight of solvent. Is this clear? So these are the formulas which we are going to see. Next formula are about molarity and mole fraction. In this lecture we will see the formulas, and if possible I'll take few examples on it. Next one is what? Molarity. Molarity is represented by capital M. Molarity is a formula काय? It is N2 upon volume of solution in dm cube. This is the simple formula where we can define also. Molarity is number of moles of fraction. N2 is what? Number of moles of 2 means solute. I'll tell you one thing. In this chapter we are going to use 1 and 2. One number represents solvent and 2 number represents solute always. Means here we are using N2, means what? It is number of moles of solute. If I am writing N1, then that is number of moles of solvent. Always remember this. It is very very important what is 1 and what is 2. If you are getting confused in them, then the whole chapter will be lost and you won't understand anything from this chapter. Please remember, 1 is represented for solvent, 2 is represented for solute. One other simple way to represent is, solvent is in major quantity, भरपूर असतं त्यामुळे त्याला पहिली प्रायोरिटी दिली जाते, आणि सोल्यूट हे कमी असतं म्हणून सेकंड प्रायोरिटी, असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. सो सेकंड मीन्स व्हॉट? इट इज सोल्यूट, अँड फर्स्ट मीन्स व्हॉट? इट इज सॉल्वंट. सो मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय? N2 upon volume in dm cube. And next one is molality. Molality is represented by small m, and that is what? N2 upon W2 in kg. I am deliberately, मी मुद्दाम हे युनिट्स इथे लिहित आहे. You have to compulsory convert whichever value. If I am giving you volume in 500 ml, these ml should be converted in dm cube. For that I will give you one conversion. 1 ml is equal to 1 centimeter cube. 1 dm cube or 1 liter is equal to 1 dm cube. That means what is the relation between liter and ml? Same will be the relation between decimeter cube and centimeter cube. Means what? 1 dm cube is equal to 1000 centimeter cube. These units, these conversions are very very important. त्याच्यानंतर वेटचं कन्वर्जन आपल्याला जनरली माहिती आहे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम, आणि मग ते कन्वर्जन आपण यूज करू शकतो फॉर कन्वर्टिंग आवर गिवन क्वांटिटी ऑफ ग्रॅम्स इनटू kg. हे एक आहे. त्यानंतर आपल्याला N2 म्हणजे काय हे माहित पाहिजे. N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वे. आपण 11वी in 11th we have seen that number of moles is equal to given weight upon molecular weight. Similarly, this is given weight of solute. 2 again, 2 is representing for solute. Given weight of solute upon M2 means molecular weight of solute. Okay, so these are the required formulas for molality and molarity. W2 will be in kg. Now if we are having W2 in gram, we'll need to convert it in kg because we are having this unit in SI. This is CJS unit and decimeter cube is SI unit. So the units should be same. M2 unit is gram per mole. M2 चं युनिट पण ग्रॅम पर मोल आहे. म्हणजे M2 ला सुद्धा आपल्याला कशात कन्वर्ट करायला लागेल? kg मध्ये कन्वर्ट करायला लागणार when we use the formula. Is this clear? Be careful. ह्याच्यामध्ये युनिट्स मध्ये खूप गडबड होते. So be careful with the units. Always remember what are the units which are given over here. तुम्हाला जर कन्फ्युजन होत असेल तर युनिट्स तुम्ही तिथे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना लिहू शकता, ते कॅन्सल करू शकता. वेल वी विल सॉल्व्ह एक्झाम्पल्स देन वी विल अंडरस्टँड इट. तर हे काय आहेत? मोलॅलिटी आणि मोलॅरिटीचे फॉर्म्युले आहेत. नेक्स्ट वन इज
mole fractions. x1 means what? Mole fraction of solute and mole fraction of solvent. आता मोल फ्रॅक्शनची कन्सेप्ट एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्हाला एक मी उदाहरण देतो. वी ऑल ह्युमन बीइंग्स आर आवर फ्रॅक्शन्स ऑफ आवर पेरेंट्स. म्हणजे आईचा आणि वडिलांचा असं दोघांचं मिळून आपण ह्युमन बीइंग्स किंवा आपण मुलं असतो. तसंच जे सोल्युशन आहे त्या सोल्युशन मध्ये काही फ्रॅक्शन सोल्यूट आहे आणि काही फ्रॅक्शन सॉल्व्हंट आहे. ते दोन्ही एकत्र येतात आणि तुम्हाला ऍज अ होल एक सोल्युशन देतात. मग जर आपल्याला काढायचं असेल की किती फ्रॅक्शन आपल्याकडे सोल्यूटचं आहे, किती फ्रॅक्शन सॉल्व्हंटचं आहे, फॉर एक्झाम्पल किती फ्रॅक्शन आईचं आहे आणि किती फ्रॅक्शन वडिलांचं आहे, हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर ते फ्रॅक्शन्स काढण्यासाठी, सोल्युशनचे फ्रॅक्शन्स काढण्यासाठी आपल्याजवळ हे फॉर्म्युला आहे. सो मोल फ्रॅक्शन ऑफ this one is for solvent. It is represented by n1 upon n1 plus n2. And next, mole fraction of this is 2 is for solute, that is n2 upon n1 plus n2. आता जसं आपण इथे n2 साठी लिहिले, here we have written for n2. Similarly, we are going to write down for n1. n1 will be what? W1 upon m1. This will be gram per mole and this is what in grams. हे जे युनिट्स आहेत, ऑलवेज रिमेंबर दिस युनिट्स. हे काय आहे? W2 and N2 and W1 आणि N1. हे जे आहेत ह्या गोष्टी अतिशय 1 आणि 2 मध्ये कन्फ्युज होऊ नका. परत एकदा सांगतोय, 1 भरपूर प्रमाणात सॉल्व्हंट, 2 कमी प्रमाणात सोल्यूट. इज दिस क्लिअर? दीज आर द फॉर्म्युलाज अँड नाव वी विल मूव्ह फॉर द एक्झाम्पल्स. जे काही आपण सगळे फॉर्म्युले पाहिले, पहिले मी फक्त फॉर्म्युला दिलेले आहेत, त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे आपण मग पुढे कॅल्क्युलेशन्स करणार आहे. आता आपल्याला जर 2 मोलार NaOH सोल्युशन, जे आपण लॅबमध्ये अनेकदा बघतो, टेबल रिएजंट NaOH, ते असं 2 मोलार सोल्युशन. मग ते 2 मोलार NaOH सोल्युशन बनवण्यासाठी मला काय काय पाहिजे? आय नीड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आणि व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. मला 1 लिटरला बनवायचं आहे, 2 लिटरला बनवायचं आहे, कितीला बनवायचं आहे, त्यावरून मी हे 2 मोलारचं कॉन्सन्ट्रेशनचं मी करू शकतो. 2 मोलार, दिस इज व्हॉट 2 मोलार, म्हणजे आपल्याला N2 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. वी विल सी दॅट, बट फर्स्ट वी विल गो फॉर पर्सेंटेज बाय वेट अँड पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम, दोज कॅल्क्युलेशन्स. आता आय विल डिक्टेट वन एक्झाम्पल अँड वी विल सॉल्व दॅट एक्झाम्पल बेस्ड ऑन दॅट. तुम्ही ते एक्झाम्पल लिहून घ्या, मी इथे सोडवून देईनच. तसंच आपण मग पुढे बाकीचे एक्झाम्पल्स बघू बेस्ड ऑन दिस फॉर्म्युला. The first example is 6 gram of urea was dissolved in 500 gram of water. लिहून घ्या, 500 gram of water. Calculate percentage by mass of urea in solution. Calculate percentage by mass of urea. म्हणजे इथे आपल्याला काय दिलंय? हा urea is what? Solute over here. So percentage by mass of solute आपल्याला पाहिजे. So that will be what? W2 upon W1 plus W2 into 100. आता इथे आपल्याला जर वॉटरचं सांगितलं असतं, मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर, तर आपण W1 घेतलं असतं. So we will need W2 upon W1 plus W2. This is our formula. So we will write down what is given. W1 म्हणजे काय? वॉटरचं मास, दॅट इज 500 ग्रॅम, आणि युरिया घेतलाय, युरिया इज वॉट? 6 ग्रॅम, दॅट इज W2 इज इक्वल टू 6 ग्रॅम. अगेन आय एम रिपीटिंग, 6 ग्रॅम ऑफ युरिया इज डिझॉल्व्ड इन 500 ग्रॅम ऑफ वॉटर. फाइंड द पर्सेंटेज बाय मास ऑफ युरिया. दिस इज आवर फॉर्म्युला. मग युरियाचा मास किती आहे? 6 डिवायडेड बाय W1 किती आहे? 500 प्लस 6 into 100. So this is what? 6 upon 506 into 100. That is what? 600 upon 506. मग ह्यांचं तुम्ही लॉग कॅल्क्युलेशन केलं की तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे. आता लॉग कॅल्क्युलेशन करताना माझ्याकडे लॉगबुक नाहीये, बट आय विल टेल यू हाऊ यू आर गोइंग टू डू द लॉग कॅल्क्युलेशन्स. This is 3-digit number, so 3 minus 1 we will write here 2. व न्यूमरेटर मधूनच डिनॉमिनेटरचा लॉग आपण सबट्रॅक्ट करत असतो कंपल्सरी. इट इज 3-digit नंबर, 3 minus 1 2, म्हणून 2 लिहिलं, 2.
लॉग कशाचा बघणार 60चा 0 तो इथे लिहिणार मायनस 506 म्हणजे तो परत 3 डिजिट नंबर आहे 3 मायनस 1 तुम्ही 2 लिहिणार आणि इथे 506चा लॉग बघणार। या दोघांचं सबट्रॅक्शन झाल्यानंतर इथे जे तुम्हाला आन्सर मिळेल इथे जी काही तुम्हाला x आणि y व्हॅल्यू मिळेल या x मध्ये तुम्ही +1 करणार आणि y चा अँटीलॉग बघून तुम्ही आन्सर सांगणार। सो डू द लॉग कॅल्क्युलेशन्स, गो थ्रू द videos of log calculation which I previously added to my channel and do the log calculations. Okay, the next example is of percentage by volume. In that we are having an example based on it where ethanol is added in water. आता व्हॉल्यूम साठी काय महत्वाचं, जसं आपण वेटला डायरेक्टली ऍड केलं W1 + W2, पण व्हॉल्यूमला आपण डायरेक्टली ऍड करू शकत नाही। देर आर सम एक्झाम्पल्स लाईक इफ आय एम ऍडिंग इथेनॉल इन वॉटर, समजा मी 200 ml मी इथेनॉल जर 250 ml पाण्यामध्ये घातलं तर मला ते किती मिळायला पाहिजे, 450 ml टोटल मिळायला पाहिजे। पण जे व्हॉल्यूम आपल्याला मिळतं दॅट व्हॉल्यूम इज लेस दॅन एक्सपेक्टेड इज 450 ml, पण आपल्याला 450 नाही तर ते किती मिळतं 445 ml वगैरे मिळतं। देयर इज अ डिफरन्स ऑफ 5 ml. Why is this difference you are observing? Because volume is not an additive quantity. Weights are additive quantity, volume is not. Why is it so? That I will tell you. Where ethanol आणि पाणी, इथेनॉल मध्ये पण हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं, पाण्यामध्ये सुद्धा हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं। इथेनॉल इज परमनंट डायपोल, वॉटर इज ऑल्सो अ परमनंट डायपोल, ऑक्सिजन हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहे आणि दोन्ही मध्ये तो प्रेझेंट आहे। जेव्हा तुम्ही इथेनॉल पाण्यामध्ये घालता देयर इज डायपोल इंटरॅक्शन, ते इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग होतं, त्यामुळे जो एक्सपेक्टेड व्हॉल्यूम आहे त्या एक्सपेक्टेड व्हॉल्यूम पेक्षा तो व्हॉल्यूम कमी होतो। अनेक वेळा असं होतं की काही सोल्यूट पार्टिकल्स आपण जेव्हा पाण्यामध्ये घालतो त्यावेळेस एक्सपेक्टेड व्हॉल्यूम पेक्षा एकतर तो व्हॉल्यूम वाढतो किंवा कमी होतो। हे फक्त इथेनॉलच्या बाबतीत होत नाही तर NaOH च्या बाबतीत सुद्धा होतं। NaOH इज हायग्रोस्कोपिक इन नेचर। हायग्रोस्कोपिक म्हणजे काय, ते ऍटमॉस्फिअर मधून पाणी शोषून घेतात। तर तो जो इथेनॉल आहे तो काय करतो, व्हॉल्यूम कमी करतो पाण्याचा। तसंच NaOH पण काय करतो, हायग्रोस्कोपिक असल्यामुळे जेव्हा तुम्ही NaOH पाण्यामध्ये घालता त्यावेळेस पाण्याचं व्हॉल्यूम एक्सपेक्टेड पेक्षा परत कमी होतो। दॅट्स वाय व्हॉल्यूम इज नेव्हर अन ऍडिटिव्ह क्वांटिटी. दॅट्स वाय द फॉर्म्युला फॉर percentage by volume is, it is not W1 + W2 but volume of solute or solvent, volume of solute or solvent depending upon the total volume of solution which is provided to you, total volume of solution into 100. हे तुम्हाला टोटल व्हॉल्यूम दिलेलंच असतं। जर दिलेलं नसेल देन यू हॅव नो ऑप्शन, यू विल हॅव टू ऍड दोज व्हॉल्यूम्स। पण अनेक वेळा ते दिलेलंच असतं, दिलेलं नाही असं ते करत नाहीत। बी केअरफुल व्हॉल्यूमच्या बाबतीत आणि वेटच्या बाबतीत। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मोर डिफरंट एक्झाम्पल्स फॉर मोलॅलिटी, मोल फ्रॅक्शन्स, इक्विव्हॅलेंट वेट वरती पण आपण थोडंफार बोलू आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युलावरती आपण बोलू। So I hope majority of the part is clear. Examples आपण पुढच्या लेक्चरला बघणार आहे, त्यावेळेस काही डाऊट्स असतील, आत्ता जे काही कळलं नसेल ते तुम्ही मला आत्ता सांगून ठेवा, त्यावरती आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बोलू। थँक्यू. प्लीज शेअर विथ युअर फ्रेंड्स अँड थँक्यू.